welcome to everyone, and my apologies for the delay. But this is not a delay. I'm Middle Eastern standard. So, go ahead. در واقع با یه مقدمه شروع میکنیم. در این مقدمه فقط بیشتر میگیم که عذرخواهی میکنیم به خاطر این تأخیری که پیش اومد برای شروع برنامه، که در واقع حالا میشه گفت بهش تأخیر نمیشه گفت خیلی. Well, I used to go to University of Toronto, and I had a very wonderful teacher like yourself, Dacher, David Hunt, and he would, you know, we had these 10 minutes classes could start 10 minutes later. So he would come and say, "What did you do in those 10 minutes?" And he was like, "No, really." He said, "Couldn't you just pay attention to your breathing while waiting?" You know, he started that kind of line for the first time in my life. چیزی که دارن میگن موقعی که دانشگاه میرفتن یه استاد نازنینی مثل خودت در واقع دکر داشتن به اسم دیوید هانت، اگه من درست متوجه شده باشم، و معمولا 10 دقیقه کلاس رو دیر شروع می‌کردن و وقتی که دیر میومدن سوالی که میپرسیدن این بود که خیلی خب تو این 10 دقیقه که من نیومدم دیر اومدم شما چیکار می‌کردی؟ و حداقلش این بود که به تنفستون توجه می‌کردید. این کاری بود که تو این 10 دقیقه میتونستیم انجام بدیم. And here we are with Dr. Dacher Keltner, continuing that line of training in my life. This is continuing that line of training. What do you do when you wait? و امروز هم اینجا با آقای دکتر دکر کلتنر هستیم که در واقع این در ادامه همون آموزش هایی که در اون سالها در دانشگاه انجام میشد و از خودمون بپرسیم که خب چی کار میکنیم وقتی منتظر هستیم، در این انتظار چه کاری انجام میدیم. Dacher is a brother, is a friend, a colleague, very close to heart, a professor of psychology at UC Berkeley, and founding director of a beautiful center. I love your center. I love the kind of work you're doing at the Center for Greater Good Science. دکر در واقع یک برادر، یک دوست خیلی عزیز که در واقع اعماق قلب ما جا داره هستن و ایشون استاد روانشناسی در دانشگاه در واقع در برکلی هستند و یک مؤسسه بسیار بسیار زیبا دارن به اسم Greater Good Science که ایشون در واقع بنیانگذار این مجموعه و این مؤسسه هستن. Deep bow to you for the amazing work you're doing, Dacher. Really, I spoke to John a few months ago, and he was saying your work is an important work in the field. خیلی خیلی از شما تشکر میکنیم به خاطر کار بی‌نظیری که دارین انجام میدین. وقتی که با جان صحبت میکردم در واقع گفتن به من که شما یک کار فوق‌العاده در این زمینه دارین انجام میدین، کار بسیار ارزشمند. Yes, and to give you a background about these meetings, we started this with John Kabat-Zinn, a series of lectures and presentations and talks with pioneer teachers like yourself on mindfulness. I like to change it into greater good science. We've had John, we've had Steve, we've had. Chris, this is Chris Kerman and some others. So we are very delighted to have you with us to speak about the science and practice of happiness. Samaneh, you don't have voice, so I think you should unmute yourself. It's okay now. Okay, sorry. یک پیش زمینه اگر از این وبینارها بخوایم بدیم، ما این مجموعه وبینارها رو با جان کپتزین شروع کردیم با مایندفولنس یا به هوشیاری و در واقع الان داریم ادامه میدیم با شما، با کسانی که در واقع پیشرو هستن در این زمینه و امیدوار هستیم که از در واقع حالا داستان‌های به هوشیاری به این موضوع در واقع greater good یا شاید من نمیدونم امیر جان میشه بهش گفت خیر بزرگتر
به یه همچین چیزی در واقع نزدیک بشی. من یه ترجمه همینجوری گذاشتم ولی نمیدونم که چی دقیقاً گفته میشه. Related with science. And I love the title you chose for your presence here, the science and practice of happiness. I mean, that tells a lot about what happiness is. And that takes me, I've been reflecting on your presentation and on this meeting. And maybe with Iranians, it's a good place to go to Hafiz, a mystic poet of Iran, where he says, سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت از بیگانه تمنا میکرد. Hafiz, he says, for years we were looking for the source of insight and happiness outside. We were begging it from strangers outside, not knowing that it's all inside. What it had inside is begging from outside. So I think your presentation has that kind of good news to me and to us that is here. We just have to remember it, cultivate it. خیلی ابراز خوشحالی میکنیم از عنوانی که برای این صحبت انتخاب کردیم که علم و تمرین در واقع خوشبختی رو شامل میشه. تمرینش و شاید برای ما ایرانی‌ها که شاعری مثل حافظ رو داریم این بیشتر مصداق داشته باشه وقتی این بیت شعر حافظ رو در واقع به یاد میاریم که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، که داره میگه خوشبختی که در بیرون ما هستش، در درون ما هستش، در اون بیرون از غریبه ها داریم در واقع دنبالش میکردیم و اون چیزی که در درونمون هست رو داریم میریم که بیرون پیدا بکنیم. و از این جهت عنوانی که برای صحبت امروز انتخاب کردیم برای ما میتونه خیلی جالب و عملی باشه. So thanks again for making time for us. And this is high time to speak about inner happiness, cultivating happiness. So I leave the ground to you. Thank you, Brother Amir. And thank you, Samaneh, for translating. So today what I would like to talk about is a new science of happiness that is connected to thousands and thousands of years of wisdom in the great cultural traditions that span the world. And we'll talk about the science and happiness and science and practice of happiness. موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم علم و تمرین در واقع خوشبختی هستش. علمی که متصل هست و ریشه‌هاش رو در یک سنت‌های فرهنگی بسیار بسیار قدیمی داره. امروز راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. And so how I teach this, and I've been teaching it for 15 years at Berkeley and building the center, is it is grounded in science, and I'll talk to you a little bit about science. As Amir said there, I really think that knowledge has to be enacted and practiced. And then I try always to connect, as a lot of great scholars have, the ideas that we'll talk about here to the great ideas that are found in the religious traditions, the contemplative traditions, and the indigenous traditions in the Americas. So it's really going to be today about science and practice and great ideas from our cultural history. در واقع این موضوعی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و در 15 ساله که در برکلی دارن درس میدن و همش در واقع ریشه در علم داره و همینطوره که امیر اشاره کرد دانش باید فعال بشه و به عمل تبدیل بشه و اون چیزی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم میریم ریشه هاش رو میبینیم که در واقع سنت های مذهبی، در سنت های بومی خیلی جاها ریشه داره یا در سنت های فرهنگی اقوام بومی ریشه داره و در از این منظر بهش نگاه خواهیم کرد. So
what is happiness? And obviously, happiness really varies dramatically in its meaning across history. The ancient Greeks really thought about happiness differently than we might today here on Zoom. It varies really dramatically across different cultures, right? So in some East Asian cultures, like China, they think about happiness more in terms of duties. But for today's purposes, what I'd really like us to think about is that when we say we're happy, what it means is, number one, we feel good about life as opposed to uncertain or threatened or a sense of loss. And then secondly, we have a sense that there's a bigger purpose to our lives, that our lives really connect to something larger than individual self. So happiness really varies across cultures, and we're grappling with that. It varies across history, but today what we'll talk about with this science is you feel good about life and you feel connected to something larger than your own self. در واقع معنی خوشبختی در طول تاریخ عوض شده. مثلا برای یونانیان باستان یه معنی داشت، امروز برای ما که داریم اینجا جلسه رو توی زوم برگزار میکنیم یه معنای دیگه ممکنه داشته باشه. در فرهنگ‌های مختلف متفاوت هستش. مثلا بعضی از فرهنگ‌های آسیای شرقی مثل چین خوشبختی همش در انجام وظایف در واقع خودش رو نشون میداده. ولی برای هدف امروز وقتی که راجع به هپینس یا خوشبختی داریم صحبت میکنیم، دو تا مفهوم رو در نظر میگیریم که وقتی ما خوشحال و خوشبخت هستیم چی هستیم. یکی این که احساس خوبی نسبت به زندگی داریم، یعنی اون احساس عدم اطمینان، احساس تهدید شدن رو در خودمون نمیبینیم. و نکته دوم اینه که یک احساسی داریم که به یک هدف بزرگتری وصلیم، به یک تصویر بزرگتری فراتر از اون خویشتن فردی خودمون متصل هستیم. بنابراین امروز وقتی راجع به خوشبختی صحبت میکنیم با این زاویه این دو تا نکته هستش که بحث رو پیش میبریم. Yes. So there wasn't really a science of happiness 20 years ago. Of course, people have been thinking about what is happiness for thousands of years. And our science was really focused on fear and anger and depression and loneliness and the different forms of suffering in life. And I think that the first thing that the field had to really grapple with is, why should we study happiness? Do we really need this science? And there has been a review of 250 studies that was published in about 15 years ago. And it really gives us three answers to why we should care about happiness. And the first is happiness is good for your physical health. It adds a lot to your life expectancy. And in fact, the estimates are that when you feel good about your life and you're connected to something meaningful and purposeful, it adds about 7.5 years to your life expectancy. And it does so by affecting your body in ways that you'll learn about today. تا حدود 20 سال پیش اصلا علمی به اسم علم خوشبختی وجود نداشت که بخوان مطالعهش بکنن. البته صدها سال راجع به موضوعاتی بشر فکر می‌کرده که بیشتر مربوط می‌شد به ترس، خشم، تنهایی، انواع رنج‌ها رو در واقع بررسی می‌کرد. و شاید سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که اصلا چرا این موضوع باید موضوع مورد مطالعه ما باشه. و حدود 250 تا در واقع تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتن و نتیجه گرفتن. حدود 15 سال پیش این اتفاق افتاد. نتیجه گرفتن که چند دلیل وجود داره، 3 دلیل وجود داره برای اینکه ما بخوایم خوشبختی رو مورد مطالعه قرار بدیم. دلیل اولی که ذکر میکنن اینه که خب خوشبختی یا احساس شادمانی داشتن برای سلامت فیزیکی ما خوب هستش، امید به زندگی رو افزایش میده. و دوباره مطالعاتی که انجام شده میگن که وقتی که ما حس خوبی نسبت به زندگی داریم، وقتی یک معنایی در زندگی، معنای بزرگتری در زندگیمون داریم، یه چیزی بین 7 تا 7.5 سال امید به زندگیمون در واقع بالاتر میره. پس بحث اول بحث سلامت فیزیکی ما هستش. The second thing is when you feel good about life and you feel a sense of meaning or purpose, it actually doesn't make you lazy. It actually makes you really creative and innovative and thoughtful and productive at work. So
people have been really interested in why should we care about happiness, for example, at work. And what a lot of research is finding is that feeling good, being part of a team where you feel good actually leads you to do more effective work in hospitals or in schools, or if you're designing things as an engineer, whatever the case may be, feeling good about life is a source of creativity and innovation and finding meaning in the work that you do. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه چرا بایستی این موضوع رو مورد مطالعه قرار بدیم، به خاطر اینکه خیلی آدما فکر میکنن که این باعث میشه که آدما تنبل بشن و رغبتی ایجاد بکنه، در حالی که این باعث خلاقیت، باعث ابتکار عمل، باعث مفید بودن و مؤثر بودن بیشتر در کاری هستش که ما انجام میدیم. مثلا میگفتن که چرا در کار بایستی وقتی با تیم کار میکنیم احساس خوشحالی و خوشبختی داشته باشیم؟ به خاطر اینکه مطالعات دوباره نشون میدن شما مؤثرتر هستین، چه تو مدرسه کار میکنین، شاید به عنوان یک مهندس دارین یه چیزی رو طراحی میکنین، توی بیمارستان کار میکنین. به هر حال زمانی که ما یک حس خوبی نسبت به زندگی داریم و به اون معنای بزرگتری خودمون رو وصل میکنیم، این میتونه یک منبعی از خلاقیت و در واقع نوآوری و مفید بودن رو در ما زنده بکنه. And then, thank you, Samaneh. And then the final reason we should care about this science is when you feel good about life, you're happy, you are a kinder parent, you are a more service-oriented friend, you are a more trusting member of your community. And so there's a lot of fascinating research that shows that if you cultivate these practices of happiness, which we're about to turn to, they spread outward and influence the network that you're part of and make you a better member of your community. So happiness is really good for your relationships and your social networks. و دلیل سومی که ذکر میشه این هستش که به این ترتیب ما انسان یا مثلا والدین مهربانتری هستیم، دوستانی هستیم که برای خدمت کردن به دیگری آمادگی بیشتری داریم، افرادی هستیم در اجتماع خودمون، در جمع خودمون که بیشتر مورد اعتماد میتونیم واقع بشیم. و تحقیقات بسیار زیادی نشون داده شده که وقتی ما احساس شادی و احساس خوشحالی و خوشبختی میکنیم، این به بیرون منتقل میشه و در واقع این به شبکه افرادی که به ما متصل هستن سرایت میکنه. در نتیجه ما روابط بهتری داریم و عضو بهتری هستیم برای اون اجتماع یا جامعه که بهش تعلق داریم. So you're probably asking, I hope you are asking the question of, how do I find this? How do I practice this? And when we taught happiness, both online and in classes, we've surveyed probably 2,000 or 3,000 studies of happiness. And we really think that there are kind of three pathways to feeling good about life or feeling meaning. And the first that we're going to talk about is, as Amir said, is cultivating certain mental states that make you service-oriented and feel good about life. So our first pathway to finding happiness is to cultivate a healthy diet, if you will, of positive emotions, positive mental states, states like love, laughter, amusement, contentment, where you feel like you have enough, compassion, right? One of my favorite emotions, of feeling concern for somebody else's suffering, awe and wonder, or gratitude. There's this rich sort of array or map of positive emotions, and we're learning now how to practice these different positive emotions as a pathway to boosting your happiness. خب بعد از همه این صحبت ها احتمالاً این سوال پیش میاد و امیدوارم که این سوال پیش بیاد که خب چطوری ما این خوشحالی و خوشبختی رو باید پیدا بکنیم؟ از کجا باید پیدا بکنیم؟ تقریباً توی تمام این سالهایی که این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته شاید بیشتر از 2-3 هزار تا پیمایش انجام شده، تحقیق انجام شده و نهایتاً به 3 تا مسیر کلی رسیدن. مسیر اولی که در ابتدای صحبتم بهش اشاره شد، پرورش دادن یک سری از وضعیت‌های ذهنی در خودمون هستش
که بیشتر ما رو به سمت خدمت گذاری برای دیگران، خدمت کردن به دیگران ببره. در واقع بیشتر ما رو آدم‌هایی بکنه که یه سری عواطف مثبت رو در خودمون پرورش بدیم. شاید بشه بهش بگیم یک رژیم سلامت از احساسات و عواطف مثبت داشته باشیم. مثل چی؟ مثل عشق، مثل خرسندی و رضایت، مثل شفقت که عاطفه‌ای هستش که خوب هستن، مثل اینکه یک نگاهی از سر حیرت و شگفتی داشته باشیم، شکرگزاری. و حالا میخوایم یاد بگیریم چطوری این مسیر اول رو تمرین بکنیم که این وضعیت‌های ذهنی ما رو بتونه برسونه به اون مفهوم خوشحالتر و احساس خوشبختی بیشتر داشتن. So let's turn to our first practice. And this practice is a practice of gratitude. And gratitude is at the foundation of all the great contemplative traditions. Gratitude is the feeling of reverence, or the sense that there are sacred things that have been given to you. خب برای تمرین اولی که میخوایم انجام بدیم بریم سراغ شکرگزاری. شکرگزاری در واقع احساس احترام، احساس ادای احترام داشتن نسبت به چیزهای مقدسی که فکر می‌کنیم در زندگی به ما عطا شده، به ما داده شده و با این می‌خوایم شروع بکنیم. Gratitude is found in all of the great religions, in all of the great contemplative traditions. A lot of the practices in a contemplative tradition are about finding things that are sacred, that you feel grateful for, that you revere, that you feel have been given to you. And so this is a really simple gratitude practice that Samaneh and I are going to just walk you through. And I like to do these practices grounded in nice breathing that Amir, I'm sure, is teaching you, where you breathe in deeply with expanding your chest and then breathing out through your nose. So why don't we first just sort of settle into a nice pattern of breathing where we breathe in and expand your chest, and then breathing out, follow the air through your nose. یه توضیح دیگه که در واقع این موضوع شکرگزاری توی تقریبا تمام مذاهب بزرگ، توی تمام سنت‌هایی که بر تأمل و تعمق در واقع بنیان گذاشته شدن ریشه داره و همونطوری که گفتن ادای احترامی به تمام چیزهای مقدسی که به ما داده شده در زندگی. میتونیم این رو با یک تمرین ساده در واقع تنفس شروع بکنیم که الان از امیر میخوایم که ما رو هدایت بکنه توی این تمرین تنفسی و بعد ادامه میدن که چجوری خود این تمرین ساده شکرگزاری رو با هم انجام میدیم. And now just feeling the relaxation of this breathing, and we know that this calms down the stress response. Just think about a recent thing that you feel grateful for. Think about what happened to you. What did somebody or life give to you? How would you name it? And what does it feel like in your body? همین تمرین تنفس رو انجام میدیم به یک اتفاق اخیری فکر بکنیم که باعث شد ما احساس شکرگزاری داشته باشیم. چه اتفاقی افتاد فکر کنیم که زندگی یا یک شخصی به ما چی داد که به خاطرش احساس شکرگزاری میکنیم و احساس بکنیم که در بدنمون چه احساسی داریم، چی رو داریم احساس میکنیم وقتی به اون فکر میکنیم. So let's just reflect on this for about a minute. It might be a person in your life, something presented to you in life, nature, an opportunity to learn or to eat. Just think about what you're grateful for just for 1 minute. فقط یه دقیقه بهش فکر بکنیم، هر چی میتونه باشه. یک آدمی تو زندگیتون، یه چیزی رو یاد گرفتین یا یاد دادین یا یک فرصتی پیش اومده براتون که به خاطر شکرگزار هستین. فقط یه دقیقه بهش فکر بکنیم.
So sorry about the interruption. I got to think about a day that I shared with Amir, my brother, walking through Ahmedabad, and the incredible sense of love that we shared as we walked through on Flying Kite Day. That was the Kite Festival, and every miraculous thing that we shared. And what we know from the scientific research is if you just take a minute or two, I often do this before I go to sleep, and you just think about one thing that you're grateful for. What we know is that it activates parts of your nervous system that calm your heart rate down. It activates parts of your brain that are related to dopamine that make you feel good about life. That reflection on gratitude will persist in your life. Will you suddenly start to look at your current surroundings in terms of things that you're grateful for? And it benefits you in just about every imaginable way. It's just this simple practice of taking a moment to reflect on gratitude. اون یه دقیقه‌ای که در واقع الان داشتن تمرین می‌کردن خودشون یاد یک قدم زدنی با امیر بودن و یاد تمام اون عشقی که در واقع در اون رابطه‌ای که با هم دیگه در اون لحظه داشتن، اون محبتی که بینشون بود افتادن و این احساسی بود که باعث شکرگزاری شد. چیزی که تاکید می‌کنن اینه که در واقع دارن میگن که پیش از خواب معمولا 1 دقیقه 2 دقیقه این تمرین شکرگزاری برای یک چیز در زندگی رو انجام میدن و این کاری که میکنه اینه که سیستم عصبی رو، سیستم در واقع مغز رو آروم میکنه و باعث میشه ضربان قلب بیاد پایین، دوپامین ترشح میشه اون که باعث میشه ما احساس خوبی نسبت به زندگی داشته باشیم و این احساس به طور کلی با ما باقی میمونه و باعث میشه که در واقع چیزهای دیگه‌ای هم که در پیرامونمون هستش رو متوجهش بشیم و شکرگزارش باشیم. در واقع همین تمرین ساده پیش از خواب اگر انجام بشه 1-2 دقیقه میتونه تاثیر بزرگتری به طور کلی داشته باشه. So the second pathway to happiness and the meaningful life is what you might call social ethics, or it is cultivating a lot of healthy, compassionate, altruistic social relationships. One of my favorite findings in this literature is that if you have strong social relationships of friends and family members and work colleagues and community members and strangers, and you cultivate this strong sense of social connectivity, it adds 10 years to your life expectancy. So the second pathway to happiness and to feeling good about life is building up a wonderful network of strong relationships. اون 3 تا مسیر رو تو صحبتشون گفتن. اولی رو رفتیم. دومین مسیر که کمک میکنه که ما برسیم به این احساس خوشحالی و خوشبختی اینه که در واقع روابط اجتماعی همراه با شفقت سالم داشته باشیم. در واقع یک یافته‌ای هستش که نشون میده از تحقیقات که وقتی ما روابط مستحکم داریم با دوستانمون، با خانوادهمون، با همکارانمون، در واقع یک اتصال اجتماعی قوی و سالم داریم، این میتونه 10 سال امید به زندگی ما رو افزایش بده. بنابراین این نشون میده که اگر ما یک شبکه قوی از روابط اجتماعی دور و برمون داشته باشیم، این دوباره میتونه به ما کمک بکنه که احساس بهتری نسبت به خودمون و زندگی و احساس شادمانی و خوشحالی بیشتری داشته باشیم. So when we teach happiness, there are a lot of different ways to cultivate strong relationships every moment of the day. You can be cooperative and not competitive. You can forgive people. You can seek out play and fun and lightheartedness, especially with your kids. And one that is very powerful in this literature is to be kind, is to practice behaviors, to cultivate behaviors through which you advance the welfare of other people, right? That you orient towards bringing out, as Confucius said, the good in other people as opposed to the bad. So we're going to do in just 1 second a practice of kindness in the spirit of cultivating strong relationships.
یک راهی که راههای مختلفی وجود داره برای اینکه بتونیم این روابط اجتماعی قوی رو داشته باشیم. مثلا همکاری بکنیم به جای اینکه رقابت بکنیم، یا بخشنده تر باشیم، یا زمان بذاریم و بازی بکنیم مثلا با بچه هامون. در واقع مهربانی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. رفتاری داشته باشیم، رفتاری از سر مهربانی که در واقع سعی میکنه بهزیستی دیگران رو در نظر بگیره و در واقع همطور که کنفوسیوس میگه در مقابل اون چیزی که حالا پلیدی یا بدی یا شر هستش، اون خوبی یا اون نیکی رو در واقع ببینیم و بخوایم پرورش بدیم. این چیزیه که الان میخوایم حالا بازی تمرینی بکنیم برای اینکه ببینیم چطوری میشه انجامش بدیم در عمل. So this is a loving kindness practice. It's as Amir said, it's where you're really cultivating kind orientations towards others in your world. One of my favorite quotes is His Holiness the Dalai Lama, who says, if you want other people to be happy, you practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. این تمرینی که میخوایم انجام بدیم بهش میگیم loving kindness. شاید بشه اینجوری ترجمهش کرد. امیر لطفا منو تصحیح کن. مهربانی از سر عشق. در واقع یه همچین چیزی رو میخوایم با هم دیگه تمرین بکنیم و یکی از نقل قول‌هایی که میگن خیلی دوست دارن نقل قولی است از دالای لاما که میگن که اگر که میخواین if you want other people to be happy, practice passion. Am I right? And if you want to be happy, practice compassion, right? اگر میخواین که بقیه آدما در واقع خوشحال باشن، شور و حرارت و در واقع پشن رو در واقع باهاشون انجام بدین. ولی اگه میخواین خودتون خوشحال باشین، شفقت یا اون چیزی که همون compassion هست، اون رو در مورد خودتون تمرین بکنین. So let's do a kindness practice. We're going to settle back into that nice pattern of breathing. And what I would like you first to do is to call to your mind somebody or even another mammal whom you really care about, whom you have warm feelings about. It can be a friend, a partner, a child, a member of your community. Call to mind their being and what they look like. دوباره برگردیم به اون حالت تنفس، آرام بگیریم و به یک کسی فکر بکنین. هر کسی میتونه باشه، به یک دوست، به یک پارتنر، به یک کودک. به اون فکر بکنید و در واقع با یک گرمی و ببینید که چه حسی رو در شما، چه جوری میبینینش، چه جوری تصورش میکنید. And as you're enjoying this nice breathing, really think about what their eyes look like, what their face looks like, what they sound like. Just get a sense of their presence in your life. و همینطور که داریم بهشون فکر میکنید، سعی بکنید ببینید که صداشون چجوریه، چشاشون چجوریه، چهرهشون، لبخندشون. سعی کنید اینا رو به یاد برین. سعی کنید حضور این آدم رو در زندگیتون تو ذهنتون تصور بکنید، به یاد بیارید. And now finally, as you think about this person you really care for, just think about what happens in your body and in your mind when you think about this person. You may feel a little warmth in your chest. Sometimes people tear up a little. They feel relaxed. And as they think about their feelings of kindness towards this person they really care about. و همینطور که به این آدم فکر میکنید، آدمی که باعث در واقع خوشحالتون میکنید، یه گرمایی رو نسبت بهش احساس میکنید، ببینید که در بدنتون خودتون چه احساسی دارین. گاهی وقتا آدما خوشحال میشن، لبخند میزنن. همینطور که نسبت به اون در واقع این گرما رو، اون حضورش رو تجربه کنید، ببینید که در خودتون چه اتفاقی داره میفته. So let's just keep our deep breathing going as we think about this person and reflect on their place in our lives for a minute.
بذارین یه دقیقه همینجوری که داریم به این تمرین نفس کشیدنمون ادامه میدیم به حضور این آدم، به این آدم تو زندگیمون روی اون تمرکز کنیم، بهش فکر کنیم. So what we've learned with simple practices like that have been tested in a lot of different contexts, loving kindness practices, and there are many different kinds of loving kindness practices that I'm sure Amir is guiding you through, is those are good for your heart. They activate a part of the body I study called the vagus nerve, which calms your body down. They activate parts of your brain that help you empathize, and they actually boost your life expectancy. So this is a very powerful practice or tool for health and happiness. پس همین که این تمرین رو انجام میدیم و همین تمرین در واقع که الان انجام میدیم توی بافتارها توی کانتکست های مختلفی مورد آزمون قرار گرفتن در جاهای مختلفی و همه اینا نشون میدن که در واقع چه تأثیری روی قلب ما میذاره، بخشایی از بدن رو در واقع فعال میکنه که باعث میشه ما آرام بگیریم، ما رو آروم میکنه و همونطور که گفته شد امید به زندگی رو در ما افزایش میده و تقویت میکنه. همین تمرینای در واقع ساده‌ای که الان داریم انجام میدیم. So our final pathway to happiness and meaning is what we call resilience. And it really is about handling stress and challenge and uncertainty and threat, which is part of life, and suffering, right? So today in the pandemic, we know that a lot of people will be feeling anxiety, uncertainty, economic loss. They may lose people who are ill. They may themselves suffer physically. And so a final set of practices that we can really turn to in handling and finding meaning and happiness is how do we handle stress? How do we find peace, find meaning, find perspective when we're facing hard times? سومین مسیری که در واقع راجبش میخوایم صحبت بکنیم رزیلینس یا تاب‌آوریه. در واقع اینکه ما چطوری استرس، چالش، تهدید، عدم اطمینان و رنج رو در زندگی مدیریت میکنیم و باهاش مواجه میشیم. الان با این بیماری عالمگیری که اومده خیلی از آدما دارن همین عدم اطمینان، همین تهدید رو تجربه میکنن، از دست دادن رو تجربه میکنن، از دست دادن‌های اقتصادی یا از دست دادن آدم‌های دیگه‌ای در اطرافشون. بنابراین مجموعه پایانی تمرین‌هایی که می‌خوایم توی این تیکه از کارمون انجام بدیم این هستش که چطور استرسمون رو مدیریت بکنیم، چطور بتونیم به یک پرسپکتیوی برسیم، چطور میتونیم به صلح و به آرامش برسیم. So John Kabat-Zinn 35 years ago started to really promote mindfulness-based stress reduction. And I know Amir is deeply involved in the teaching of it. And that philosophy brings together all the wisdom and different practices that really help people live with stress and transcend stress. And the research out of that program shows you have less anxiety when you practice it. You have less bodily pain, which is very important. Body pain is a central challenge worldwide. Your immune system is better. Your brain is functioning better. Lots of tests coming out of this approach that really brings together the practices that help us handle the stresses of life. حدود در واقع 35 سال پیش جان کابت-زین در واقع اومد و در مورد روشی که امیر به خوبی باهاش آشنا هستش
و در واقع داره تدریسش میکنه و آدما رو بهشون کمک میکنه به کاهش استرس بر اساس به هوشیاری کار کردش و در واقع کل این ماجرا این هستش که چطور ما بتونیم با استرس زندگی بکنیم و باهاش مواجه بشیم و تحقیقات خیلی زیادی که روی همین برنامه انجام شدن نشون میدن که اینها در واقع سیستم ایمنی رو چطور میتونه بهبود ببخشه، چطور میتونه اضطراب رو کاهش بده، چطور میتونه درد جسمی رو که یک چالش خیلی بزرگی هستش برای ما قابل مدیریت بکنه و در واقع نتایجش تماما نشون داده که این برنامه چقدر میتونه به ما کمک بکنه که با استرس زندگی بکنیم و در این حال مدیریتش بکنیم. So let's do our final practice together, which is a great one for reducing the physiology and the body of stress. I bet you've done it before. It's a body scan. And so what we're going to do is we're just going to return to our breath and follow our attention through different parts of the body, which Samaneh and I will guide. So let's return to our nice pattern of deep breathing in this body scan. خب برگردیم دوباره تمرینش بخوایم بکنیم، دوباره به همون سیستم تنفسی برمیگردیم. اسم این تمرین هستش بادی اسکن، یعنی بدنمون رو میخوایم اسکن بکنیم، توجهمون رو میخوایم بیاریم به قسمت‌های مختلف بدنمون. الان حالا هدایتمون میکنن که چطور این کار انجام بدیم. And now as you're really enjoying the relaxation of the deep breathing, draw your attention to your toes, your feet, and your heels. خب همینطور که داریم این تمرین تنفس رو انجام میدیم، توجهمون رو بیاریم به سمت انگشت پامون، پاشنه پامون، توجهمون رو بیاریم به اون قسمت بدن. Now follow your attention up to your ankles and your calves and your knees and into the base of your spinal cord. بعد همینطور توجهمون رو بیاریم به مچ پامون، بیاریم به ساق پامون، به زانومون و همینجور بیاریم بالا تا قسمت پایین در واقع ستون فقرات. As we're breathing deeply, let's follow our attention as it moves up your spinal cord to your shoulders. Kind of relax your shoulders. همینطوری که داریم میاریم بالا، توجهتون رو بیاریم بالاتر، یعنی بیاریم به قسمت بالای ستون فقرات. ریلکس کنید شونه هاتون رو و بهش توجه کنید. Move your attention to the top of your head. Feel the crown of your head, and you may even feel some tingling up there. توجهتون رو بیاریم به بالای سرتون، جایی که بهش میگیم تاجی سر. اونجا اصلا ممکنه یه حالت قلقلک هم داشته باشه براتون وقتی بهش توجه میکنید. Now move your attention down to your face and relax your brow and your jaw. Relax your face. حالا توجهمون رو بیاریم به صورتمون، در واقع قسمت ابروها، پیشونی، فکمون رو، کل صورتمون رو ریلکس کنیم. And then finally, keeping that deep breathing going, move your attention down to your hands. Feel your fingers. See if you can feel a pulse in your hands. و همینطور که داریم به این تمرین تنفس عمیقمون ادامه میدیم، توجهمون رو بیاریم به سمت دستامون. انگشتامون رو احساس بکنیم. ببینیم احساس میکنیم هیچ ضربانی رو میتونیم دستمون حس بکنیم. Just feeling the body relax. حالا احساس کنیم بدنتون ریلکسه. So just to conclude, there are three pathways to happiness. One is the positive states of gratitude and compassion and contentment and love and laughter. The second is really developing a commitment to being kind in all of your relationships and practicing that. And then the third is what we just did. And there are just all these different practices of how do we calm the body down? How do we calm the mind down? How do we stop worrying and ruminating through simple mindfulness practices where you are accepting of your present circumstances in a kind way. And I think that, you know, the thing we're learning
from this science and practice of happiness is that, you know, life's always complicated. There are always twists and turns like we're experiencing now. But if you can start to turn to these practices in your own way, grounded in your cultural tradition, grounded in your own contemplative tradition, and say, build in 10 minutes a day of this kind of thing, that you will find more happiness and better health. And if you're interested, greatergood.berkeley.edu now reaches a couple of million people a year. And we have a lot of this stuff for free for people like you. So thank you so much. در جمع‌بندی پس ما راجع به 3 تا مسیر صحبت کردیم. اولیشون چیزی بود که راجع به عواطف مثبتی مثل شکرگزاری، مثل عشق، مثل در واقع شفقت و چیزهایی مثل خندیدن، مثل چیزهایی از این دست صحبت کردیم. مسیر دومی که صحبت کردیم راجع به اتصال‌های سالم اجتماعی و داشتن یک شبکه قوی اجتماعی بود که به ما کمک میکنه و سومیش همین تاب‌آوری بود که راجعش الان تمرین کردیم. کل ماجرا اینه که زندگی به هر حال همراه با چالش هست، همیشه یک سری پیچیدگی‌هایی داره، ولی ما میتونیم رو بکنیم به این تمرین‌ها که خیلی هاشون ریشه دارن در سنت‌هایی که خودمون باشون از قبل آشنا هستیم، سنت‌هایی که ما رو به تأمل و تعمق تشویق میکنن و با 10 دقیقه وقت گذاشتن در روز برای تمرین‌های این چنینی میتونیم ببینیم که چطور میتونیم در واقع شادتر و بدون استرس‌تر زندگی بکنیم و اگر که کسی مشتاق و علاقه‌مند باشه خیلی از این مباحث و تمرین‌ها روی وبسایت هستن و افراد میتونن استفاده بکنن. Thank you, Dacher. Whenever I visit the website of the Greater Good Science, there's this temptation, deep temptation in me. I mean, it's not temptation, it's aspiration to have such a thing in Persian for Iranians. هر بار که ما وبسایت شما رو می‌بینیم، وبسایت مؤسسه Greater Good Science، این وسوسه و شاید وسوسه نباشه، این انگیزه در واقع ایجاد میشه برای اینکه ما یک چیز مشابهی رو به فارسی برای ایرانی‌ها داشته باشیم. Because what I find whenever I visit the website is this hope, you know, this hope that is doable. Happiness is doable. It's as you said, 10 minutes, a few minutes. Even now, 1 minute of practice, I was feeling a different sensation in my chest, in my heart, opening. You know, it's your website gives that good news that is doable. It doesn't take much. چیزی که توی وبسایت شما مشاهده میشه این امید هست، امید به این که خوشحال و خوشبخت بودن، احساس این چنینی داشتن قابل انجام شدنی هستش و همینطور که شما گفتین 10 دقیقه یا چند دقیقه و همین تمرینایی که ما الان کردیم شاید 1 دقیقه بود، ولی چیزی که امیران میگن اینه که خب با همین تمرین 1 دقیقه‌ای هم توی قفسه سینه توی خودمون یک حسی داریم که در واقع متفاوت با حس پیش از این تمرین و این خیلی امیدوار کننده است که با همین تمرین‌های کوتاه ما میتونیم به همچین چیزی برسیم. Yeah. And no wonder you never age, Dacher. پس جای تعجب نداره که اصلا پیر نمیشیم، هیچ وقت سنتون بالا نمیره انگار. It's amazing. I mean, thank you. It's powerful, but simple techniques. In my own experiences, within a few minutes practicing of gratitude before sleeping, the quality of your sleep changes miraculously. I mean, it's just a few minutes of remembering the good and the great. خیلی ممنونیم از همه تکنیک‌های بسیار قوی ولی ساده‌ای که به ما دادیم و توضیحی که میگن تجربه بهشون نشون داده که
همون چند دقیقه تمرین شوک‌گذاری قبل از خواب رفتن به شدت کیفیت خواب رو به طور مثبت عوض میکنه، فقط با چند دقیقه تمرین شوک‌گذاری. So we have a few questions. Would you have time to answer some questions? Thank you. Okay, it says, someone, I'll translate into English. I think that would be easier, isn't it? Yeah, I have the questions in chat, so I translate them into English. Yeah, I mean, whatever works for you. Yeah. Somebody is asking, how do you explain the spiritual and religious experiences in mindfulness meditation? سوال این هست. Sorry, I just translate the question for the Farsi speakers. You see it? No, I just hear you. I don't see it in the chat, but it's okay. I just go through it very quickly. سوالی که پرسیدن این هستش که مراقبه بهوشیاری یا مایندفولنس رو در قالب در واقع تمرین‌های معنوی و مذهبی چجوری توضیح میدیم. Is that right, Amir? Yeah, and he's going on and is asking, is this important at all? Of what kind of religion or spiritual background you are? Is this و تیکه دوم سوال این هستش که اصلا آیا اهمیتی داره که پیشینه مذهبی یا معنوی ما چی هستش؟ Yes. So it's one of the deepest questions in this tradition, and there is a lot of scholarship around this now, and how we think about it scientifically, where we study people's brains and we study their nervous systems is, and we're learning that there are spiritual feelings in a lot of these practices, right, that are grounded in your own personal religious tradition. And they include feelings like awe and wonder and bliss and devotion. And they are really important to happiness. We are learning that they are as important to your physical health, to how good you feel about life, as almost any kind of thing you can cultivate. And so I think what's exciting about this scientific approach is it's saying there is this commonality in what these spiritual experiences do in meditation or prayer or in reflection on a spiritual leader that are very good for your mind and body, that maybe there are commonalities across the religious traditions, which for me is personally a very interesting finding. Okay, چیزی که هست این سوال خیلی سوال عمیقی هستش و مطالعات خیلی زیادی پیرامونش انجام شده، ولی از منظر علمی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، مطالعاتی که روی مغز انجام شده، ما یاد گرفتیم که اینو متوجه شدیم در واقع از این مطالعات که احساسات معنوی توی تمام این تمرین‌ها به هر حال وجود دارن که خودشون هم ریشه دارن. تمام این احساسات در اون مذهب یا رویه معنوی که هر کدوم از ماها ممکنه در پی بگیریم و مفاهیمی مثل شگفتی و حیرت، مثل سرسپردگی، مثل فیض یا رحمت و همه اینها خیلی هیجان انگیز این یافته، به خاطر که نشون دهنده یک وجه اشتراک بزرگی هست توی تمام این سنت‌های مراقبه، نیایش یا تأمل و تعمق و نشون میده خوب هستن و این بچه اشتراک تاکید میکنن که برای خودشون خیلی موضوع جالبی هستش. There is another question. Person asking, I'm not having the names because we have a coordinator who's copy pasting the questions for me, so I'm sorry if I'm not mentioning the names. He or he's saying, I cannot find anything in my practice, gratitude practice, to be grateful for. I cannot. How can I resolve this? How can I solve this?
سوالی که هستش یه نفر پرسیدن و عذرخواهی میکنن که سوالها رو اسامی رو نمیخونیم به خاطر که کس دیگه داره کمک میکنه به ما که این پرسش ها به دستمون برسه. به هر حال سوال این هستش که میگن که من چیزی برای شکرگزار بودن پیدا نمیکنم وقتی میخوام این تمرین رو انجام بدم و چطور میتونم این مسئله رو در واقع حل بکنم. Well, you know, one of the things that I've learned is very often in life, it's hard to find gratitude. And you know, 2 years ago, 3 years ago, my younger brother became terminally ill. And I was very close to him, and he was one of my, soulmates. And it was 6 months, like the person asking the question, of really struggling to find gratitude. And I would really encourage the person who asked the question to make this a form of inquiry, right? That will take time, as it did for me when my brother was dying, which is to just return to the question of, okay, what are things that I might feel grateful for today, right? That I can have some food, that I can get outside in the sun and feel the wind, whatever it may be. And it takes time, but you have to set the stage, as the questioner is suggesting, for these practices. When you cultivate kindness, you have to have people around you that you can call to mind to direct the warm feelings towards. So I think this is just one of these moments where it will take time to find the opportunities for gratitude, but you'll find it, right? That is part of how we relate to our lives, is to find certain things we revere and to practice out of that. در جواب این سوال میگن که به هر حال خیلی وقتا توی زندگی واقعا پیدا کردن چیزی که براش شکرگزار باشیم ممکنه دشوار بشه و تجربه خودشون رو میگن که 2-3 سال پیش برادرشون به شدت بیمار بودن، کسی که خیلی به هم نزدیک بودن و یکی از در واقع انگار سولمیتشون بودن، یعنی اینقدر نزدیک بودن به هم دیگه، شریک روحی هم دیگه بودن و برای 6 ماه هیچ چیزی واقعا در تقلا بودن برای اینکه بتونن چیزی برای شکرگزاری پیدا بکنن و کسی که این سوال رو پرسیدن تشویق میکنن که یک مدلی از جستجو و کندوکاو رو در خودشون شروع بکنن و همون کاری بودش که در واقع وقتی که برادرشون در واقع نزدیک به در واقع فوت بودن خودشون داشتن میکردن و کاری به جای اینکه این سوال رو اینجوری بپرسن که چه چیزهایی هست که ممکنه من به خاطرش بتونم شکرگزار باشم، چیزهای ساده مثل غذا، مثل اینکه من نور خورشید رو میتونم تجربه کنم، مثل اینکه من نسیم رو میتونم تجربه کنم و این زمان میبره. چندین بار اینو گفتن که این یک چیز زمان بره، ولی ما باید زمینه رو براش فراهم بکنیم، ولی به هر حال پیدا میکنیم چیزی که به خاطرش نهایتاً شکرگزار باشیم. My experience, Dacher, is the fact of, I don't know if it's true or not, but the fact that we put the intention of looking for it, as in saying the process of inquiry, that what is it that I'm grateful for? It might not be there today, but you shift your awareness towards looking for it and allowing it to appear one night, one day. Absolutely. امیر در تاکید و ادامه صحبت دارن میگن اینه که این تغییر اگر پیدا نمی‌کنم یک کندوکاوی بکنم، یعنی مسیرم رو اینجوری تعریف بکنم که بخوام مثلا یه جستجو بکنم که چی هستش که ممکنه به خاطرش شکرگزار باشم. ممکنه امشب چیزی برای شکرگزاری پیدا نکنیم ولی بالاخره یه روز پیدا می‌کنیم، فردا یا روز بعدش، ولی این مسیر رو اینجوری برای خودمون در واقع باز بذاریم و این آگاهیمون رو شیفت بدیم، تغییر بدیم به اینکه اینطوری نگاه بکنیم، دنبال اون موضوع شکرگزاری بگردیم. Minu is asking, there are many questions, so I'm really being very picky. My apologies. What kind of practice, she's writing in English, what kind of practice can help when you're deeply stuck
in the state of disappointment and meaninglessness while in lockdown, quarantine. سوالی که فکر می‌کنم خانم مینو گفتن پرسیده این هستش که چه تمرینی میتونیم بی‌معنایی میشیم توی این شرایط قرنطینه، برای این چه کار میتونیم بکنیم؟ So, you know, I think we're all, you know, this is a serious challenge, and, you know, the science shows that anxiety and depression and even PTSD will rise during lockdown. There have been studies of the SARS lockdown. And so what I really, you know, I think you should be thinking about the big and the small. And so a small practice or a simple practice is very, very much related to what Amir said, which is a savoring practice, which is at the end of the day, right, just reflect quietly about one thing that felt good, right? And sometimes it's only 1 second long, right? It might be, oh, I made nice eye contact with my teenager son. But a small thing you can do is just a simple savoring practice, kind of reflecting on one good thing in a moment of calm, naming it, and just like letting that wander through your mind as you are handling this epidemic, this pandemic. در واقع این موضوعی که الان این قرنطینه و این ماجرایی که الان پیش اومده واقعا یه چالش جدی هستش و مطالعات نشون میدن که میتونه به PTSD، به اضطراب و به افسردگی دامن بزنه و خیلی از این مطالعاتی که در مورد بیماری سارس وقتی که اومده بود انجام شد در واقع تایید میکنه این ماجرا رو. ولی 2 تا کار میتونیم بکنیم، کارهای بزرگتر و کارهای کوچیک‌تر. در مورد کارهای کوچیک‌تر اون تمرینی هستش که به اسم سیورینگ یا شاید مزه کردن بتونه باشه. و معنی مزه کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک زمانی که آرام هستیم یک چیز خوب رو در واقع روش تأمل بکنیم، روش باقی بمونیم. میتونه یه چیز خیلی ساده باشه، مثل ارتباط چشمی خوبی که مثلا من با بچه نوجوانم برقرار کردم و در واقع اینو ببینیم، یک اسمی یعنی اسی براش داشته باشیم، اینو ببینیم و بعد اجازه بدیم که توی ذهنمون بشینه و همینطور هی طعمش رو بچشیم و مزه کنیم. این کارهای کوچیکیه که میتونیم بکنیم. Yes. Yeah. And it's all around us, you know. Just today before our meeting together, I was a bit stressed. So I went out for a walk, and while even walking, I was still stressed. But there was a moment and I saw this sunset while walking, and I had this chance of not looking at it, or just stop for a few minutes or seconds and look at the sunset. And I stopped and looked at it and just stayed with the sunset. Changed my emotional state right away because I decided to give it a shot. So, thank you. و در ادامه میگن که خب و همه این چیزهای کوچولویی که میتونیم مزه‌شون بکنیم دور و بر ما هستن. امیر از تجربه خودش داره میگه که همین امروز قبل از جلسه یه مقدار استرس داشت و رفت برای یک قدم زدن و پیاده روی و همچنان استرس داشت و اتفاقا زمان غروب آفتاب بود و خب یک انتخاب داشت که یا نبینه، یعنی نایسته، نگاه نکنه، یا اینکه وایسه برای چند دقیقه و بهش نگاه بکنه و مزه‌اش بکنه و همین کار رو هم کرد و این عوض کرد رو حس و حالش. So would you be able to take another 2 or 1 question? Yeah, would you have time? Okay. I think this is, I've received this question 2 or 3 times, and it's a very human experience, so I'm going to read this. This question is, how can we do this consistently? Because I keep forgetting. I think she's talking or he's talking about.
یه سوالی هست که چندین بار هم پرسیده شده به کرات و سوال این هستش که چطور میتونیم این تمرین ها رو مرتب و منظم با یک استمراری در واقع انجام بدیم، چون آدم یادش میره، فراموش میکنه که باید این تمرین ها رو انجام بده. Yeah, I struggle with that too. Everybody does. I think there are really two things to be thinking about. One is find the practices that work for you. And it may be getting outdoors, it may be gratitude, it may be listening to music, it may be breathing, it may be serving others. Find the 2 or 3 that really work for you, or more. And then the second thing is, as Amir hinted at, is build them into the rhythm of your day, right? And so we have rhythms to our day, biological rhythms, behavioral rhythms, social rhythms, and you want to put practices, you know, 1 or 2 minutes into the rhythm of the day. So for me, it is, I have a practice in the morning, then I work for a while, and then I go outside and just breathe for a while. And then I have a way to reflect on being grateful for food. And then I have a late afternoon sunset walk. That's a practice. I have a practice that I use before I go to bed, where I'm trying, like Amir said, to think of something I'm grateful for. So find 2 or 3 things that you really like and build them into the rhythm of your day. Okay. در جواب میگن خب خودشون هم گاهی وقتا تقلا میکنن برای اینکه این استمرار رو حفظ بکنن، ولی 2 تا کار میشه کرد. یکی اینکه اون چیزی که برای شما جواب میده رو پیدا بکنین. هر چیزی که برای شما جواب میده، میتونه مثلا موزیک باشه، میتونه همین تمرین تنفس باشه، میتونه به دیگران خدمت کردن باشه، قدم زدن باشه، یا هر چیز دیگه. چند تا از اینا رو انتخاب بکنید و بعد این رو در واقع وارد بکنید توی ریتم زندگیتون. همه ما زندگیمون یه ریتمی داره، مثلا یه ریتم رفتاری داره، یه ریتم بیولوژیکه، ریتم اجتماعیمون هستش. 2-3 دقیقه توی این ریتم یه جایی برای این تمرین باز بکنید. مثلا از تجربه خودشون میگن که یه تمرینی رو صبح انجام میدن، بعد کار میکنن، بعد تمرین نفس کشیدن رو انجام میدن، بعد میرن قدم میزنن، یا مثلا بعد دوباره عصر موقع غروب قدم میزنن، موقع شب اون تمرین شکرگزاری رو برای یک چیزی که در زندگی براش شکرگزار هستن انجام میدن و این رو وارد ریتم زندگیشون کردن به این ترتیب. This is a question from Samira. It says, isn't mindfulness, or the essence of mindfulness, non-judgment and being a witness or observing of what is unfolding from moment to moment, whatever that is? I know Samira, she is a mindfulness teacher. Now, when we speak about gratitude, happiness, and compassion, or things like this, there is a certain direction that we are taking or we are giving to our mind, and isn't this contrary to the essence of mindfulness, being mindful? What do you think? And can you show or tell me a way of reconciling these two? Is there a border? Is that yeah, I think, you know, over. Sorry, I just 1 minute to translate. So سوال این هستش که اساساً جوهره به هوشیاری یا مایندفولنس عدم قضاوت، اینکه مشاهده بکنیم و شاهد باشیم لحظه به لحظه اون چه که در واقع در مقابل ما گشوده میشه و اتفاق میفته. و آیا این چیزی که به هر حال وقتی که راجع به شکرگزاری، راجع به شفقت صحبت می‌کنیم، داریم یک مسیری، یک سمت و سویی به ذهنمون میدیم و آیا اینها با هم دیگه در تضاد نیستن؟ آیا میتونیم یه راهی رو به ما نشون بدیم که چطور این دوتا با هم دیگه آشتی بکنن، این 2 مفهوم؟ آیا مرزی اینجا هستش؟ این رو اگر بتونید توضیح بدید. Yeah, that's a very complicated and astute question.
How we think about this in the scientific world, the neurophysiological world, is that we have these intentions that lead us to engage in action and have feelings in the world. So you set an intention to be kind. You're practicing kindness with somebody at work or a member of your family, and that's loving kindness, which we did a practice for. And then there's this part of our mind that is very hard to describe that is evaluating things, right? And critiquing things. And you might call it self-representation or metacognition. And that's where mindfulness really is powerful, right? Is it saying this awareness of what you're doing and your intentions, just be accepting of it. Let it unfold. Don't be critical. Be kind, right? And so we really think about this in terms of levels of mental state. I have intentions that I'm cultivating, like kindness and gratitude at one level. And then mindfulness is at a higher level of making sense of it all and cultivating acceptance and awareness of those intentions. سوال پیچیده‌ای بود، ولی در توضیح میگن که اینها همه در مورد سطوح مختلف در واقع سطح‌های مختلفی از وضعیت ذهنی هستند. ما یک نیت یا یک اینتنشن داریم که این منجر میشه به یک عمل یا به یک اکشنی. مثلا ما با اینتنشن یا نیت مهربانی رو داریم و بعد میایم همین تمرین لاوینگ کایندنس رو با هم دیگه انجام میدیم. در واقع بخشی از ذهن حالا هست که توضیح سختی هستش، ولی کارش همش در واقع نقد کردن و ارزیابی کردن هستش. و مایندفولنس یا به هوشیاری در واقع داره به ما میگه که کریتیکال یا منتقد یا مرتبا نقد کننده نباشیم. در واقع انگار که ما اینتنشنمون یا نیتمون رو برای شکرگزاری میذاریم، برای مهربان بودن، برای شفقت داشتن میذاریم و به هوشیاری در یک سطح بالاتری میاد به ما میگه که چطوری بتونیم بپذیریم این نیتی رو که برای شکرگزاری یا چیزهای از این دست در خودمون پرورش دادیم. One last question. We will keep these questions, whatever he is here, and we will respond to them eventually. So nothing will go unanswered. But there's this question, I think it's a good one. Can you define happiness in one sentence? Okay. سوال آخر که البته توضیح دادن که سوالای دیگه هم همشون بهشون پاسخ داده میشه، یعنی هیچ سوالی کنار گذاشته نخواهد شد. ولی سوال آخر اینه که آیا میتونید خوشبختی و خوشحالی رو در یک جمله برای ما بگید، تعریف کنید؟ Yeah, so the most important things in life are the hardest things to define. Try defining the sacred, you know, it's and I think I think about happiness as feeling good about life and believing that you are connected to something larger than yourself. همیشه مهمترین مفاهیم سخت‌ترین تعریف‌ها رو دارن، ولی در تعریف ایشون خوشبختی و خوشحالی یعنی احساس خوبی راجع به زندگی داشتن و احساس اتصال به چیزی بزرگتر و فراتر از خودمون. Thank you. Thank you for a happy and illuminating session, Dacher. It's great to be with you. از این جلسه شاد و روشنگرانه که برای ما برگزار کردیم. Somehow, whenever I come in touch with happiness deeply, it only reminds me, or I think, I don't know if I'm wrong, all right? It just reminds me, or it's a reaffirmation that this is our essence. This is our true essence, happiness, compassion, being human. هر بار که در واقع به این مفهوم خوشبختی من فکر میکنم، انگار که یک یادآوری هست یا شاید بشه گفت یک تأکید مجددی هست بر اینکه جوهره ما همینه.
جوهره واقعی ما در واقع خوشحال بودن، انسان بودن و شفقت داشتن. And I want to thank you for all your good work, hard work, and your team's work in putting on a scientific stamp on this, that we are happy beings, compassionate beings. And this is thousands of years of contemplative wisdom now being proven by science, which is amazing. و از شما و از تیمتون تشکر میکنیم که یک مهر علمی زدیم به همه اینها، به این چیزی که در واقع خرد تأملی و تعمقی داشته، سالها راجبش صحبت میکرده و الان شما از منظر علمی داری نشون میدین که به واقع در واقع جوهره ما یه همچین چیزی هستش. And you spoke about kindness and compassion a lot, and I just want to give the good news before we say goodbye to you. In 2 weeks, on May 29th, we will have Nipun Metta with us. Oh. Yes, exactly. Oh, Another brother. Another brother, yes. و چون راجع به مهربانی و شفقت خیلی اشاره شد و صحبت کردیم، خبر خوب اینه که ما اگر درست متوجه باشم تو 2 هفته آینده یک right Amir, is it 2 weeks? Yes. Yes. 2 هفته دیگه یک وبیناری خواهیم داشت با همین موضوع، با در واقع استاد و برادر دیگه‌ای که من اسمشون رو متوجه نشدم چون Nipun Metta. Nipun Metta. Yes, Nipun Metta has been, I think, he's been titled as a compassion warrior or a hero of compassion. عنوان ایشون که 2 هفته دیگه باهاشون همراهی خواهیم کرد، لقب قهرمان شفقت بهشون دادن، اینقدر که توی این حوزه در واقع استاد هست. That's good news. And before we thought, if you agree, we're going to ask Pedram to open the videos and audios for everyone, so they can see you and you can see them, to say goodbye, just salam, khadafis, hello, goodbye, and then we end this meeting. We hope to see you in Iran one day. Dacher, please accept 100 invitations right now. We would love to have you in Iran one day. I would too. I hope for that. Samaneh. فکر می‌کنم دوست‌ها رو می‌خوایم باز بکنن که هر کسی که می‌خواد یک سلام و احوال و صحت سلام و خداحافظ بگیم و ابراز امیدواری می‌کنیم که بتونیم ایشون رو در ایران داشته به خودتون میکروفون بدین و خیلی سریع، چون نمیخوایم نگه داریم کلمه رو. سلام. Hi. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. خیلی متشکرم. Thank you, Dacher. Thank you so much. You're welcome, Nagar. With Jana. Nice to meet you. It's to Very you. excellent. Thank you. Thank you so much. I appreciate really. Thank you. Thank Amir. You're welcome, Takhti. Coming. I hope so you in Iran as soon as possible. Thank you, Sohail.
امیر آقا نه من اجازه دارم یه چیزی بگم، شما زحمت بکشید ترجمه کنید برای آقای دکتر. لحظه چیزه زهرا، موقع خداحافظی و سلامه، این مزدشو نگیر. آها باش. منم میخواستم بگم که تو این تایم یاد گرفتیم شکرگزار باشیم. من واقعا متشکرم از شما، از سمانه جان و از آقای دکتر. Zahra wants to let you know that she learned to be grateful. And she wants to thank you for reminding her of being grateful. Thank you, Zahra. Merci, Azza. Thank you, everyone, and see you all soon. Dacher, do you have anything before we end the meeting? Look to improve the world coming out of this pandemic. I think we need a big set of shifts. Come on in, please. Sorry, I couldn't hear you. Can you please repeat? Because I think it's all the windows and. Yeah, just let's look to make the world better. Okay. So, چیزی صحبت آخرین هستش که بعد از این ماجرای کرونا و همه اینا بیایم که دنیا رو دنیای بهتری بکنیم، بیایم همه چیزا رو بهتر بکنیم، بهبود ببخشیم. Inshallah. Thank you so much for everything. Thank you so much. Welcome, Nilufer. Take care, everyone. See you in 2 weeks. Bye, Amir. Thank you so much. Thank you, Samaneh.